야오르무실라 대바 요레스네 디고래 베발라 샤신 요레 세바 요레 게밀 타치도 가그 말에 베덴고라 도나 요레 코로나 진도 듬베 세니 싹게 찔라 코로나 깨지 티어 데 팟캐스트 요르다 시로나 아니 칸 롬가랑 진도 듬베 세니 랑루 메세 땅거래 하코고 예베스 나 하코마스 쓰고 야가나르다 이 송사 다 간주이 지조 나라 오만다 랑제기 돌랭지 요르바 랑제 중에서 여름제 같은게 말했어. 오마 중에서 백 약합려 땅에 레스제 돌랭게 참샤로나. 나도 참아 독자 찍디 체체. 사든 저러나. 여름제 랍체기 제티 잠링라 카베 저러나. 땅 하나 이바이네 든지 당고 들레베이. 안 달랭가 시구 들레베이. 버루드 시달려 총마소. 이내야 당기 쉬어버난 신이래. 남부속 할 레벨 차례 야보나 윤대고 하나 먼저 용과에서 가면도 이내야 당하대 윤대 찍스 제라 야가두요. 니만 이 생활은 갈라. 랭귀 이 생활. 롭닥하 초박하 단테네카 살고바 제제 니만 이 생활라 랭귀 이 생활 사제 개 한번 두요. 다지가 배버지배 차네 강제버지배 차네 공사초기 로마지배 차네 공사초기 미세지배 차네 또 로가랑제 수수 류수 덴델려 땅 두고 여바이나 나랑 제과에 지기 인시적인 니돈이 설정이 쉬베이 달래 제도야이 내 진짜 주발랑가 약합 두고 두고요 내 진짜 죽지 중니 제제 나랑 이게 여샤버디 나 지기 여체 쉬어야 된다 다 남사마 가르치고도 쓰나 랭귀 빼고도 게지 등자를 깨고도 아리 저소를 깨고도 캐나다 저소를 깨고도 유럽 저소를 깨고도 야가그 저소의 야가 미망 깨고도 깨발라 땅에서 벽에 토니 셰데바 있나 약부터래 다 출로 되체 랭귀 빼고 इंजी के ने पे को जर्मन के ने पे को स्पेनिश जापानीज फ्रेंच खारी ने के ने लैंग्वेज पे जे गेची दिंजा थोला लोग रंजे रेव छेबा ना से के थोबा छेबो दिसोंसा ता कामे मंगबो शिवना रे ngara रेवल रेदा ना मी छिंजु छि दावा छिगला निमे निसेंगा ले लैंग्वेज निसेंगा पे थुगु यना फेबर रे रेगे के लेंचे 로직라 랭귀 쭈쭈 빼토바이나 땅아서 장아리라 팅아여 쓰고라 비미 티치기 랭귀 쭈 베버레 랭귀 쭈쭈 빼토바이나 랭귀 붐직 빼토고래 유럽라 비미 티치기 미레레기 랭귀 쭈쭈 빼베나 붐직 빼토고래 야가라 된된당 와이나 맞아 로직 나라 붐숨 빼토고래 랭귀 다 덴데지 지기 있으면 탐적히네 덴데지 지기 있으면 매전체네 랭귀 빼드 개천 보시다래샤 다 잠래 나라 랭귀 봄숨 빼베이나 베덴데 게지 등자 손에 레그래 아리 그 저서 나라 레그래 유럽 저서 나라 레그래 야가라 레그래 디송 당아주게 로가랑제 빠오이 바 로가랑제 가레이 바 베게 돈에 송야 다 폐체 참매네야 시달하매 다 니네 가서 마트에 랭귀 빼고도 시비야시 조비고 쉐디 간선을 로가란제 글려당디 라고도 다 시야시다 민두스 예거리 동계 마시로 치스 랭귀 빼로 치 쉬버봐 디송자 코랑 글려당 난과도 난래 나줄 레버치에데 레버치에번 나시 나도 삼아 독자 지지 치 다른 나시 튼데 예배 토네 베덴 토네 랭귀 빼나 붐다 붐붐 빼베 이나르다 덴덴라 나줄라 덴다 셉그레 로가 랑제 세바나시레 벽야캅라 랑제 이네야 라토그레스 코난 군데 여바디 두비알라 나처에 베전 쳐고레 쉐디 따르링의 특징이 인진이 쉬쳐와체 봐봐 So today we are observing the 49th day of Lobgarangze's self-immolation or sacrifice.
At this very place, he burned himself. Before that, he left 6-minute message for all of us to unite and fight for Tibet. Say you are Tibetan, not Uyghur, not Khamba, not Amdo, Tibetan, and work for the cause of Tibet. I was here a few days ago when the Gen Z protesters were gathered here. They all gave speeches, very impressive. And then some of us walked towards the Chinese consulate, and there we were shouting slogans. And one youth asked me, Susula, I have a question for you. We all are protesting here. The Chinese consulate is almost closed. All the windows are almost dark. Does it make any impact? Is it any useful? That's what he asked me. And I told him, yes, there is no immediate impact because the Chinese consulate is closed. But there will be a long-lasting impact. Because for any freedom movement to succeed, the strategy should be out of 4S. First, as a freedom movement, you must survive. Then you must strengthen. Then you sustain. Then you succeed. So we have survived for the last 9 years. Now, Lobga Rangze's sacrifice has strengthened our movement. He has galvanized Tibetans around the world. He has unified Tibetans around the world. He has brought attention to the cause of Tibet. So he has strengthened the cause. Now, we must sustain this. To sustain it, we must organize activities and events around the world. That is the only way we can fulfill the wishes of Lobga Rangze. We can fulfill the wishes of all those Tibetans who committed self-immolation and the Tibetans in Tibet. So we must take action, not simply talk about it. So that's why I will urge all the students and youth gathered here and around the world to organize events. And if you are students now returning to college and high schools, start Students for Free Tibet or start Tibet Club in your schools and colleges. Invite speakers on Tibet. It can be monks, it can be lay people, it can be other leaders. Organize exhibitions on Tibet. Show movies on Tibet. Write articles in your school papers, in your college papers, and stand up and speak up for Tibet. As I said in Tibetan, if one Tibetan can organize 10 events a year, if 10,000 Tibetans organizes 10 events a year, that will be 100,000 events in North America. Similarly, 100,000 events in Europe and 100,000 events in Asia. There will be 300,000 events all over the world on Tibet. That was the wish of Lobga Rangze. He said, say I am Tibetan, and organize and be active on Tibet. So I'll urge all of you to go to DC, to go to Ottawa, to go to Brussels, lobby different parliamentarians and say and clearly state that the China's ethnic unity law is meant to destroy Tibetan culture, Tibetan identity, Uyghur culture, Uyghur identity, Mongolian culture, so and so forth. We must associate Lobga Rangze's sacrifice and self-immolation as a protest against the China's ethnic unity law, because this law will be debated in America and Europe, around the world for coming years.
And internally, we must end this ongoing debate that those who seek independence are against His Holiness. Those who seek Umelam or middle way are selling out our country. That debate should end, and we all must unite and fight for Tibet as a Tibetan. I hope the spirit that we have now, the sacrifice that Lobka has made, will continue to inspire us. And then we will move forward and regain freedom in Tibet and return of His Holiness the Dalai Lama to Tibet. Now, Lobka Rangzin has sacrificed for us. What we are doing is not for him. It's time we fight for Tibet. Thank you.